Hola, clase fabulosa. Vamos a copiar las palabras de la comida. We're going to go ahead and label some flashcards by Screencast today. So all you need are your headphones, your iPad, and the materials as we follow along. You may want to pause the recording as you go along so that you can work at your own pace. Bueno, primero necesitas varios materiales. Primero necesitarás las tijeras y también un papel de las tarjetas. Y vas a empezar por cortar las tarjetas. Again, you may want to pause the video while you cut out the flashcards. And you're just going to copy the Spanish, and it's optional if you also want to copy the English. You're going to copy it onto the back side of the flashcard. El aguacate. El aguacate. Los aguacates están en el guacamole, ¿sí? El queso. Queso. Tenemos una foto. Los frijoles. Los frijoles son un ingrediente muy importante en mucha comida mexicana y en otras culturas también. El espárragos. El espárragos es muy saludable. Las uvas. ¿Te gustan las uvas? Es una fruta que está en la escuela mucho, ¿sí? Porque tienes el permiso de comer las uvas. Las uvas. Okay, and there's two on this page, so you want to be aware that el pan goes with this flashcard, and el pimiento goes with this flashcard. El pan. El pimiento. El pescado. ¿Te gusta el pescado en Red Lobster? Las papas. La comida de las papas es una de mis comidas favoritas. Las papas. El tomate. ¿Te gusta el tomate? El almuerzo. ¿Qué comes para el almuerzo? ¿Comes el almuerzo de la casa o comes el almuerzo de la escuela? Este es un almuerzo de la escuela, ¿no? La cena. ¿Qué comes para la cena? ¿Comes McDonald's? ¿Comes la carne? ¿Comes una cena en la casa o comes la cena en el carro o el restaurante? La ensalada. El tofu. ¿A los vegetarianos les gusta comer el tofu? And now there are 6 blank flashcards. You're going to want to copy one question on each flashcard. You're going to want to copy the Spanish on one side and the English on the other. Again, you're going to want to pause the video. And you're also going to want to write very small because otherwise the question won't fit on the flashcard. ¿Qué comes para el almuerzo? And here's what it means in English. ¿Qué comes para el almuerzo? ¿Qué comes para la cena? ¿Qué comes para la cena? ¿Qué comes para la merienda? La merienda. En Huesca solamente podemos comer las frutas y las verduras para la merienda, ¿sí? No se permite la carne ni el queso, etc. And here's the way you would answer some of these. Para la merienda, yo como. Para la merienda, yo como el queso. Para la merienda, yo no como el chocolate. Para la cena, yo como el espagueti. Para la cena, yo no como la carne. Para el almuerzo, yo como el sándwich de jamón y queso.
Para el almuerzo yo no como el maíz. Bueno, muy bien. So the next step is you're going to write roughly around 10 to 15 sentences using your new vocabulary in your notebook. So try to use at least one of the new words in a sentence. Some words that might help you are necesito, se dice I need, como, que se dice I eat. So trata de usar estas palabras. Okay, and raise your hand if you need help. Buen trabajo, muy bien. Also be sure to paper clip your flashcards together and place them in a baggie with your name written in Sharpie. I will provide the plastic baggies for you. And you may even want to take that plastic baggie and put it in your pencil case in your desk somewhere safe. Excelente again and buen trabajo. Repeat this anytime so you can practice the pronunciation and hear más español.